Right. Coelenterata or Cnidaria or next phylum. Okay. So this is the diagram of Hydra, a typical Cnidarian animal. So here the term Cnidaria or Coelenterata was okay. So Coelenterata term was first introduced by Leucott. Okay. So the meaning of Coelenterata means kilos in Greek, kilos means hollow, enteron means intestine. Okay, so these animals they contain a hollow. It's not, even though it's not true enteron, but a kind of a primitive intestine is present, which is hollow. Okay, so it is also famous as Cnidaria. Why the name Cnidaria was given? Due to presence of nidoblasts. Okay, so the nidoblasts, you can also call them as nematocysts. Okay, they are exclusively present only in coelenterates. So that's why the name Cnidaria is given. And you remember, this is very important point. Okay, so the coelenterates are the only major phyla which are diploblastic and radial symmetrical animals. Okay, so in minor phyla, so Ctenophora also come to this category. Okay, so you blindly by heart this. Wherever diploblastic condition you listen, that is Coelenterata. Okay, and radial symmetry. So these two combinations are present only in Coelenterata. Okay, radial symmetry may be present in other organisms, but diploblastic condition and radial symmetry is present only in Coelenterata, which is a major phylum. So Ctenophora is also same. Okay, so which is a minor phylum. Okay, so this is very important point. And let's see the general characters. Okay, so coelentrates are all are aquatic animals. Okay, some are freshwater, but most of the animals are marine animals. Some are solitary, that means single. Some are colonial. Some are sedentary and immovable. Some are free swimming. Okay, so symmetry is radial symmetry. Okay, but biradial symmetry is also seen. Okay, so in Anthozoa, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. Okay, that means only longitudinal comma longitudinal oral aboral axis లో మాత్రమే we will get two equal halves. ఓకే, సో సచ్ ఇది మళ్ళీ వస్తుంది సిమెట్రీలో, అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఓన్లీ టూ లాంజిట్యూడినల్ ప్లేన్స్ ద్వారా మాత్రమే విల్ గెట్ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. సో బైరేడియల్ సిమెట్రీ ఈస్ సీన్ ఇన్ యాంథోజోన్స్ ఆఫ్ సిలిండ్రేటా. ఓకే, ఈ ఫైలంలో బైరేడియల్ సిమెట్రీ యాంథోజోన్స్ లో ఉంటుంది. బాడీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ సెల్ టిష్యూ గ్రేడ్. Okay, protozoans are acellular grade, okay, or unicellular grade.
Poriferans are cellular grade. Here, tissue grade, you can say, or cell tissue grade animals. This is important. You remember. First tissue grade animals are coelentrates. Okay. Cells mostly scattered and specialized for different functions. Some cells form tissues like nerve net or nervous system. Okay, so this is also first in Animalia. Okay, first nerve న్యూరాన్ అనే పదం ఫస్ట్ మనం ఓన్లీ సీలెంట్రేటాలో మాత్రమే చూస్తాం. ఓకే, there is in some animals the exoskeleton is made up of either chitinous, so or chitin made, that is generally called as perisarc. Okay, body outer layer ni సరౌండ్ చేస్తూ పెరిసార్క్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ chitin. In most of the anthozoans, which are corals, okay, so their exoskeleton is made up of calcium carbonate. Okay, so the exoskeleton which the calcium carbonate made exoskeleton is present, such exoskeleton is known as coral. Okay, so it is seen in anthozoans. Some hydrozoans also exhibit that feature. So then, body wall is diploblastic. ఇందాక చెప్పాను. Okay, with two cellular layers, outer epidermis and inner gastrodermis. Okay, outer epidermis and inner gastrodermis. మనకు what we call the పోరిఫెరాలో పినాకోడమ్, కోయానోడమ్ ఎట్లా ఉంటాయో. ఓకే, సో హియర్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ గ్యాస్ట్రోడర్మిస్ అని రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి. విత్ ఎ జిలాటినస్ ఏసెల్యులార్ మిజోగ్లియా, అక్కడ మిజోహైల్ అన్నాము, ఇక్కడ మిజోగ్లియా ఉంటుంది ఈ రెండు లేయర్స్ మధ్య. ఓకే, ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ టైప్స్ మిజోగ్లియా విత్ సెల్స్. సో అడ్వాన్స్డ్ నిడేరియన్స్ లోపల అంటే ఎట్లుంటుంది ఇది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యానిమల్ అనుకుంటే, సో 2 లేయర్స్ ఉంటాయి ఇట్లా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎపిడర్మిస్, దిస్ ఈజ్ గ్యాస్ట్రోడర్మిస్, అండ్ దిస్ లేయర్ ఈజ్ మిజోగ్లియా. మిజోగ్లియాలో జనరల్గా ప్రిమిటివ్ ఆర్ లోయర్ నిడేరియన్స్ దే డు నాట్ కంటైన్ ఎనీ సెల్స్, బట్ అడ్వాన్స్డ్ లైక్ యాంథోజోన్స్ లో సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటవి మిజోగ్లియా లోపల. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ టర్మ్. ఓకే, సో దెన్ two types of individual occur. Okay, so are two types of individuals are, you can also forms occur in this phylum. So attached polyps and free swimming medusae. Okay, so this is very very exclusive point, important point. So that is only seen in coelenterata. Okay, in the life cycle of the coelentrates, generally either polyp or medusa or both. ఓకే, ఒక యానిమల్, ఒక సిలిండ్రేట్ యానిమల్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్లో either it may be in the form of polyp or it may be in the form of medusa. Okay, or sometimes, okay, so polyp is present, from polyp medusa is formed. Okay, so from medusa again polyp is formed. So there are these two, polyp and medusa, two forms are seen. Some species are notable for polymorphism. Okay, so are variety of forms. ఓకే, కొన్నిటి లోపల పాలిప్ మెడ్యూజాలే కొంచెం మాడిఫై అయ్యి, ఓకే, మోర్ దెన్ 2 ఫార్మ్స్, ఓకే, మోర్ దెన్ 2 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడే రాస్తాను ఆర్డర్. సైఫనోఫోరా,
chondrophora. So these are the two orders uh, that exhibit polymorphism. Okay, so polymedusa and different forms of zooids are seen. Such phenomena is known as uh, polymorphism. Okay, that is also important feature of the cylindrite. Mouth of polyps and bell margin of medusae often encircled by short, slender tentacles. Tentacles are, locomotory organelles. Okay, so this is a polyp. Okay, this is a medusa. So there are clear differences between a polyp and medusa. So polyp is cylindrical and medusa is, umbrella shape. Okay, polyp is generally sessile or immovable, whereas medusa is free swimming. Okay, so polyp mostly it helps for the feeding, digestion. Okay, sometimes protection also. Okay, so and it undergoes asexual reproduction. You can see here, budding is taking place. Okay, whereas medusa it undergoes sexual reproduction. Okay, and you can see these are the tentacles surrounding the mouth here, and here at the marginal region of the this ex umbrella. Okay, so the tentacles are present. Okay, so that is about the polyp and medusa. So this is asexual form, this is sexual form, this is immobile form, this is free swimming form. Okay, so that is you should remember. It is cylindrical, it is bell shaped or umbrella shape. Okay. So then coelom, respiratory, circulatory, excretory systems are wanting. That means they are absent. Okay. So confusion. Wanting and absent are అర్థం. Okay. So muscular system includes longitudinal and circular fibers. Okay, formed by epithelio muscle and endothelial muscle cells. These are special cells. Okay, you can consider them as first muscle cells. Okay, so in which the longitudinal and circular muscle fibers are present. Those cells are called epithelial muscle cells and endothelial muscle cells. Epithelial muscle cells అనేటువంటివి ఎపిడర్మిస్ లో ఉండేటువంటి ఎపిథీలియల్ సెల్స్. ఎండోథీలియల్ మజిల్ సెల్స్ అనేటువంటి గ్యాస్ట్రోడర్మిస్ ను లైన్ చేస్తూ ఉండేటువంటి మజిల్ సెల్స్. అండ్ a single internal cavity lined with the gastrodermis, okay, called gastrovascular cavity or coelenterata. ఓకే, ఇందాక నేను హైడ్రాలో గురించిన క్యావిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము గ్యాస్ట్రోవాస్కులర్ క్యావిటీ అని అంటాం. సో దిస్ ఈస్ యానిమల్. సో దిస్ ఈస్ okay. So this one is gastrovascular cavity. ఇది so this one is gastrodermis, this one is epidermis. Okay, ఇది mesoglea. So ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ హాలో దట్ ఈస్ coelenteron లేదా గ్యాస్ట్రోవాస్కులర్ క్యావిటీ. ఓకే, సో a single internal cavity lined with so okay, open into sorry, into which mouth opens. మౌత్ అనేది దానిలోకి తెచ్చుకుంటుంది. యానస్ ఈజ్ absent. క్వశ్చన్ అనేది ఓసారి ఎట్లా అడిగిందంటే ఇంతకుముందు ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ ఓకే బోత్ మౌత్ అండ్ యానస్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, సీలెంట్రేట్లలో మౌతే ఇది ఫుడ్ ఫీడింగ్ పార్ట్,
సో మౌత్ ద్వారానే ఎక్స్క్రీటరీ అన్డైజెస్టెడ్ వేస్ట్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్. ఓకే, సో మౌత్ యాక్ట్స్, ఎర్త్ is also acts as an anus. Okay, so digestion is intracellular as well as extracellular. ఇక్కడ ఈ సీలెంట్రాన్ లోపల ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉండేటువంటి సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఈ గ్యాస్ట్రోడెర్మిస్ లో ఉండేటువంటి సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో అవి కొన్ని ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ డైజెషన్ జరుగుతుంది. అలాగే వాటి లోపల కూడా డైజెషన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి సో ఇంట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. అండ్ one or both body layers with peculiar stinging cells or cell organelles or nematocysts, which serve as adhesion, food capture, and offense and defense. Yes. So these are the nematocysts. Okay. So you can also call when it is closed, that is called nidoblast. When it is opened, okay, that is nematocyst. Or this part is actually the nematocyst, and this whole part is nidoblast. Okay, so having nematocyst, the reason why the Coelenterata is also known as Nidaria, so due to the presence of these nematocysts or nidoblast. So this is undischarged resting nematocyst. Okay, so this part, ఈ పార్ట్ ఇదంతా nematocyst. Okay, so this is filled with a special substance, harmful substance or kind of poisonous substance called hypnotoxin. Okay, hypnotoxin అనేటువంటి ఒక substance తో fill అయి ఉంటుంది. Okay, so generally it contains a lid called operculum. Okay, so there is a spine-like structure at the proximal region of the nematocyst that is called nidocyl. Whenever any surface, any prey touches this nidocyl, so it opens, and this this total structure is called thread tube. దీన్ని thread tube అని పిలుస్తాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. సో ఈ thread tube లో so proximal region is called bud. Okay, so which contains a pair of stylets and the spines. Okay, so and this is a needle like structure. So posteriorly it is open. Okay, it injects its hypnotoxin with the help of this thread tube. Okay, so anyway, and this one is cytoplasm. It is actually nothing but a kind of cell, nidoblast. So this is nucleus. Okay, so and these are the supporting fibers, and this is cytoplasm. Okay, so that is structure of a nematocyst or nidoblast. There are four kinds of nidoblasts are there. I'll explain that in what we call the obelia. Obelia lo vasthundi. I'll explain there. So that is about the nidoblasts or nematocyst, due to which it is also known as nidaria. Yeah, so they are helpful for the adhesion, food capture, offense and defense. Okay, so then nervous system is very, very primitive, consistent of a diffuse nerve net. So this is the first time in the whole animal kingdom. Okay, so రాస్తాను, పదం గుర్తుంచుకోండి. హిప్నోటాక్సిన్ మళ్ళీ ఎక్కడ వస్తుంది కానీ that paralyze spray, అది రేకి అది ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు టాక్సిన్ అది ప్యారలైజ్ అయిపోతుంది, ఇమ్మొబిలైజ్ అయిపోతుంది. సో ఎనీవే,
which serve as a adhesion, food capture, and aphasia defense. Nervous primitive, okay, diffuse nerve root. Central nervous system is completely absent. Sensory organs are ocelli and statocysts. Statocysts are very, very famous here. Okay, so that you know equilibrium. Okay, body equilibrium ki statocysts అనేది they help. Okay, then asexual reproduction is by either by budding or by fission. Okay, sexual reproduction by ova and sperm. Okay, so singamy takes place. So sexual forms they may be monoecious, that means bisexuals, or dioecious, or unisexual organisms. Okay, development includes a free swimming planula larva. Okay, you should remember each and every name of the phylum common larva. Amphiblastula, Parenchyma, Trichomela are the larval forms of Cnidaria, sorry, Porifera. Whereas in the Cnidaria, planula larva is a common larva. In addition to planula larva, there are other larval forms are there like Ephyra larva. Okay, but planula is seen in almost all sexually reproducing uh, cylindrids. Okay, planula larva is the common larva which is free swimming. Life history illustrates a regular alternation of between asexual polypod stage and sexual medusoid stage. True alternation of generations are absent. So that is seen in protozoa elphidium లో ఉంటుంది. Okay, so why it is not true alternation of generations అనేది మనము what we call the uh, type study లో చూద్దాం. Okay, so then classification. Phylum Coelenterata includes 11,000 plus known species, half of which are extinct. Okay, the 11,000 species లో చాలా మటుకు అవి extinct అయినాయి. Okay, so anyway, uh, these animals are grouped into three classes. Okay, so ఇక్కడ రాస్తాను first. Hydrozoa, Scyphozoa, and Anthozoa. So these are the three classes which are present in the phylum Coelenterata. So hydro means water, zoon means animals. Okay, these are aquatic animals. Anyway, so I think these are the only animals in which some freshwater coelentrates are seen, hydrozoans. Okay, so some are marine animals. They may be solitary or colonial. Only polyps are both asexual polyp and sexual medusa are present. Most of the hydrozoans they contain polyps only. Okay, so in some animals both may be present. Okay, so generally polyps are without any stomodium. That means a kind of elongated mouth. Okay, and septa. So septa అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ see the gastrovascular cavity of the anthozoans. Okay, so we cannot show దీన్ని టిఎస్ చేస్తే మనకి ఇట్లా కనబడదు. దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చేస్తే ఇది మౌత్ అనుకుంటే, సో ఇది గ్యాస్ట్రోవాస్కులర్ క్యావిటీ అనేది ఇట్లా సెప్టాల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్. దీస్ సెప్టా ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హైడ్రోజోన్. అది దాని మీనింగ్. ఓకే, సో yeah, polyps with a medusae with velum. Okay, so velum a kind of
Okay, so Cuspidot medusae. Uh, Medusae which contain a true velum. Velum is a membrane that surround the present below the umbrella or ex umbrella. Okay, so it's a layer. Okay, so if it is true velum, that medusa is called Cuspidot medusa. And mesoglea. So mesoglea అనేది కనుక సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెసోగ్లియా ఓకే ఇదంతా మెసోగ్లియా అనుకుంటే సో ఇందులో ఎలాంటి సెల్స్ అనేటువంటివి హైడ్రోజువాలో ఉండవు సో మెసోగ్లియా ఈజ్ నాన్ సెల్యులార్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సమ్ షో హైయెస్ట్ పాలిమార్ఫిజం ఓకే ఈ ఆర్డర్ పేరు గుర్తుంచుకోండి సైఫనోఫోరా ఆర్డర్ ఓకే ఆర్డర్ సైఫనోఫోరాస్ దే షో highest level of polymorphism. So, gonads epidermal, okay, బయట ఎపిడర్మిస్ నుంచి gonads ఫామ్ అవుతాయి ఓకే సెక్స్ షెడ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ అవుట్ సైడ్ కి రిలీజ్ చేయబడతాయి సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ జనరల్లీ anthozoans they form exoskeleton corals but in hydrozoa also hydrocorallina is an order so they also they secrete an exoskeleton okay so that is they form coral so which of the order of the non-anthozoan coelentrates form corals and so hydrocorallina of hydrozoa okay they secrete corals okay so hydra is generally known as freshwater polypurvis okay so obelia is generally known as sea fur samudra gedi పిలుస్తాం కామన్ నేమ్స్ గుర్తుంచుకోండి కామన్ నేమ్స్ కంపల్సరీగా సెటిలేరియా హైడ్రాక్టీనియా మిల్లీఫోరా ఇది మేము జేఎల్ రాసినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఇందాక హైడ్రోకోరలైనా అని ఏదైతే మనం చెప్పినామో సో మిల్లీఫోరా ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫైర్ కోరల్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ అడిగిండు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫైర్ కోరల్ మిల్లీఫోరా ఓకే మిల్లీఫోరా అనేది ఫైర్ కోరల్ దీన్ని స్టింగింగ్ కోరల్ అని కూడా అంటాం ఎందుకు అని అంటే ఇట్ కంటైన్స్ మెనీ న్యూమరస్ నిమటోసిస్ ముట్టుకోగానే మనకు కొంచెం అవి యూనో స్టింగ్ చేస్తాయి కాబట్టి మనకు కొంచెం స్టింగింగ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఫైర్ కోరల్ ఆర్ స్టింగింగ్ కోరల్ అని పిలుస్తాం ఆర్డర్ నేమ్ ఈస్ హైడ్రోకోరలైనా స్టైలాస్టర్ అండ్ పైజేలియా కామన్ నేమ్ మనందరికి తెలుసు జస్ట్ వెయిట్ పైజేలియా which is very, very famously known as Portuguese man of war, Paisalia. Okay. Paisalia, Portuguese man of war, because it looks like that. So Halystemma is also something else. So this is Halystemma.
సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్విమ్మింగ్ బెల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో స్విమ్మింగ్ బెల్స్. సో porpita, velella is commonly known as little sail or sail by the wind. So this is about the uh, you know some examples of uh, what we call the hydrozoa. Okay, this is Physalia, Polystem. Okay, so Bougainvillea, this is so Hydractinia. So this is milliflora. Okay, so fire coral, and this is Velella, Porpita. And this is top view of the Porpita. This is oral or ventral view of the Porpita. Okay, so that is about the hydrozoa. Second class is Scyphozoa. These are exclusively marine, and all these are the solitary forms. There is no colonial form. The medusa stage is dominant. ఇందాక మనము హైడ్రోజువా లోపల పాలిప్ స్టేజ్ ఈస్ డామినెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మెడ్యూజా స్టేజ్ ఈస్ డామినెంట్. ఓకే, అక్కడ మెడ్యూజా ఉన్నా అది అంతగా ప్రామినెంట్ గా ఉండదు. ఇక్కడ పాలిప్ ఉన్నా అది అంతగా ప్రామినెంట్ గా ఉండదు. ఓకే, సో గ్యాస్ట్రోవాస్కులర్ క్యావిటీ విత్ గ్యాస్ట్రిక్ పౌచెస్. ఓకే, సో కొన్ని పౌచెస్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. సో అండ్ ఎండోడర్మల్ గ్యాస్ట్రిక్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో so stomodium is here also absent. So medusa is a cruspidot type of medusa. That means so true velum absent. Okay, so without distinct velum as వితౌట్ డిస్టింక్ట్ వీలం. వీలం అనేటువంటి లేయర్ ఇట్లా ట్రూగా ఉండదు. సో మిజోగ్లియా అనేది హైలీ డెవలప్డ్ జిలాటినస్ విత్ ఫైబర్స్ అండ్ సెల్స్. ఓకే, హైడ్రోజువాలో సెల్స్ ఉండవు, ఇక్కడ ఫైబర్స్ అండ్ సెల్స్ రెండు ఉంటాయి. సో అక్కడ హైడ్రోజువాలో గొనాడ్స్ అనేటువంటి ఎపిడర్మల్, ఇక్కడ గ్యాస్ట్రోడర్మల్ లోపల వైపు రీజియన్ లో ఫామ్ అవుతాయి. సెక్స్ సెల్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ డైజెస్టివ్ క్యావిటీ. సో ఆరిలియా జెల్లీ ఫిష్ ఆర్ మూన్ జెల్లీ, దీన్ని ఎన్నిసార్లు అడిగారో ఎగ్జామ్స్ లో. ఓకే, సో జీకే క్వశ్చన్స్ లో కూడా అడుగుతారు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ట్రూ ఫిష్ అని. ఓకే, సో జెల్లీ ఫిష్. ఓకే, సో దీన్ని రాయొచ్చు. Okay, so jellyfish or moon jelly. So cyania. So another example, its common name is sea blubber and rhizostoma. So this is a structure of the Aurelia aorta. Okay, so this is umbrella, right? So ex umbrella, inside one is sub umbrella. These are the gonads. Okay, these are the oral arms. Okay, and here velarium is present, not velum is seen. Okay, these are the tentacles. Anyway, so that is about the Scyphozoa. And then Anthozoa. So here anthos means flower. Okay, June means okay animal. Okay, so these are also exclusively marine, but they may be solitary or colonial. So this is completely all are polyps. There is no medusa stage in Anthozoa. నేనైతే హైలైట్ చేస్తున్నాను, గుర్తుంచుకోండి. మౌత్ లీడ్స్ ఇటు ట్యూబులార్ స్టోమోడియం. స్టోమోడియం అనేటువంటి ఒక
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మౌత్ ఇట్లా ఉంటుంది స్టోమా tubular. So this area is called stomorium. So and hydrozoa, scyphozoa, they lack this stomorium. And then gastrovascular cavity subdivided into 8 or more septa or mesenteries. Okay, so మనం కనుక గ్యాస్ట్రోవాస్కులర్ క్యావిటీని మనము ఒకవేళ యానిమల్ని మనం టిఎస్ చేసి చూస్తే, సో దిస్ ఈస్ గ్యాస్ట్రోవాస్కులర్ క్యావిటీ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉండి దాదాపు 8 సెప్టా ఉంటాయి. ఇట్లా వీటిని మిజెంటరీస్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే gastrovascular cavity is divided more than 8 mesenteries. ఓకే, మిజోగ్లియా ఇది. సో మిజోగ్లియా అనేటువంటిది చాలా ఉంటుంది. అండ్ హియర్ సెల్స్ ఆర్ సీన్. మిజోగ్లియాలో సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో మిజెంటరీస్ విత్ ఈ మిజెంటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద కంటైన్ నిమాటోసిస్ అండ్ గోనాడ్స్ అనేటువంటివి గ్యాస్ట్రోడర్మిస్ నుంచే ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది anthozoa. And here an important point is here. So these animals are famous for their exoskeleton. Okay, made of calcium carbonate. Okay, so that is called coral అనేటువంటివి ఇవే యాంథోజోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, సో వాటిని మనం జనరల్గా కోరల్స్ అని పిలుస్తాం. అది యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సోస్కెలిటన్ విచ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. సో వెరీ వెరీ ఫేమస్ నేమ్స్ ఆర్ దేర్. ట్యూబిఫోరా, ఆర్గాన్, హైప్ కోరల్. ఓకే, సో దెన్ ఆల్సియోనియం, డెడ్ మ్యాన్స్ ఫింగర్స్. అక్కడ పోలిఫెరాలో చలైనా డెడ్ మ్యాన్స్ ఫింగరే, ఇది కూడా డెడ్ మ్యాన్స్ ఫింగర్స్. హీలియోఫోరా, బ్లూ కోరల్, గార్గోనియా, సీ ఫ్యాన్. ఓకే, కొరాలియం రూబ్రమ్, రూబీ కోరల్. సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ జ్యువెలరీ యూజ్డ్ రూబీ. ఓకే, సో రూబీ కోరల్. సో పెనాచులా అండ్ టిరాయిడిస్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ సీపెన్స్. ఓకే, రెనిల్లా, its common name is sea pansy. Metririum, Adamsia, and Actinia. So these are commonly known as sea anemones. Okay, so Meandrina, brain coral. So this is Antipathis, black coral. Fungia, mushroom coral. Okay, so Austria, star coral. Madrefora. So staghorn coral or rock coral. ఓకే, సో మ్యాడ్రిఫోరా అని మనము రాక్ కోరల్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఇమేజెస్. సో దీస్ ఆర్ ది కామన్ సీ అనిమోన్స్. ఓకే, లైక్ మెట్రీడియం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ సి ట్యూబిఫోరా, ఆర్గాన్, పైప్ కోరల్. సో ఇదంతా మీకు కనిపించేదంతా స్కెలిటన్. ఆ లోపల ఈ పైప్స్ లోపల యునో ది పాలిప్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ట్యూబిఫోరా. అండ్ ఆల్సియోనియం, ఇఫ్ యు సీ it looks like a hand fingers. So dead man's finger అని పిలుస్తాం. అండ్ దిస్ ఈస్ సి గార్గోనియా, సీ ఫ్యాన్. ఓకే, మనం జనరల్గా యూజ్ చేసేటువంటి సమ్మర్లో పవర్ పోతే మనం చేత్తో ఊపుకునే
ఫ్యాన్ లాంటిది అనమాట. సో దట్ లుక్ ఇట్ షేప్ ఈజ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గార్గోనియా. అండ్ దిస్ ఇస్ పెనాచులా, సీ పెన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో మన ఓల్డెన్ డేస్లో ఇంక్ని అలా ఇంక్లో దీన్ని ముంచి యూనో ఫిల్ ఫెదర్ని ముంచి రాసే ఎలా రాసేవారో అలాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సీ పెన్ అని పిలవడం జరిగింది. ఓకే, దెన్ you can see fungia. Okay, this is mushroom coral. Okay, it looks like a mushroom. Mandrifora. Okay, staghorn coral or rock coral అని పిలుస్తుంది. And then this is Austria. So all these look like, you know, star shape. So that's why this is called star coral. బ్రెయిన్ కోరల్ కూడా సమ్వాట్ కొంచెం అటు ఇటుగానే ఇలా ఉంటుంది ఈ ఎంట్రీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది general characters and classification of Coelenterata. So we have polymorphism, corals, and the coral. Okay, Amma, I'll stop here. రేపు మార్నింగ్ పాలిమార్ఫిజం అండ్ కోరల్స్ చెప్పి ఈవినింగ్ ఒబీలియా చెప్తే అయిపోతుంది. ఓకే, రెడీగా ఉంది బట్ ఇట్స్ టూ లేట్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 10:30. లెట్స్ రేపు 11కి అట్లా పాలిమార్ఫిజం అండ్ కోరల్స్ చెప్తారు. ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఒక టైప్ స్టడీ చెప్తే అయిపోతుంది. రైట్, ఐ స్టాపింగ్ హియర్.